Hi guys, welcome to my channel, and this is Archie Tutor. So, anong gagawin natin is, of course, pupunta tayo sa AutoCAD application natin. Ayan, so, yung makikita niyo dito. So, yung makikita niyo dito is, ito yung mga recent documents na ginawa natin. Ayan, nagagawin nyo. And then, yung i-click nyo lang is start recording. So, ang ating topic for today is, of course, the very basic one is the line command. So, yung line command, so, yan. Pwede nyo siyang makita dito. And line. Create a straight line segments. Ayan, makikita nyo naman kung paano siya, paano siya gawin. So, pwede nyo siyang i-click dyan. Then, yan. So, yan. These are all lines. Yan. And then, pwede rin naman na dito sa ating command bar, as you can see, meron dito model layout, layouts. Ito, dito sa baba. So, itong bar na itong kita nyo. Na, may nakasulat na type a command. So, this is a command bar. So, i-click nyo lang yan, and then, type nyo lang letter L. Letter L. Yan o, line. So, click nyo na yung enter. So, yan. Pwede nyo siyang and these are lines. So, as you can see, guys, hindi siya ganun ka-straight. Hindi siya straight line. So, yan. Hindi siya, although straight lines naman siya, kaya lang, yeah, so, yan. Diba? Hindi siya talaga, hindi siya naka-fix. So, yung gagawin nyo lang, para mag-fix siya na straight line lang is, click nyo lang yung F8 sa keyboard nyo. Just click F8. Yan. So, as you can see, mayroon dito nakalagay na ortho on. Yan. Ortho on. So, let's try again. L, enter, I. Diba? So, kahit na saan nyo dalhin yung cursor nyo, straight line siya. Straight line na siya. Wala na siyang, yan. So, para tanggalin nyo naman ulit, pagka-ortho niya, i-click nyo lang ulit yung F8. Yan. Ortho off. Yan. So, kung ibabalik nyo, F8 lang ulit, ortho on. Kapag aalisin nyo na, F8 lang, ortho off na. Okay. So, let's try natin ulit, ortho off. L, enter. Wala na siya. Hindi na siya straight lines. Yan. Okay, next naman is, yan. Click natin ulit yung ortho on. Then, let's try to add some dimensions to it. And, click L, enter, yan. So, type nyo lang, 20. Enter. Ayan. So, sobrang, i-zoom nyo lang siya. So, para i-zoom, guys, kailangan nyo lang gawin yung scroll nyo sa mouse, yan. Scroll up nyo lang para mag-zoom in. Para kapag mag-zoom out ka naman, scroll down mo lang. Zoom, zoom in, zoom out. So,
Yan, meron na siyang dimension na 20 meters. Yan. So, another 20, 20, and 20. Yan. Yan. So, as you can see, ayun, meron pa rin siyang sumusobra na line. Meron siya sumusobrang line. So, ang kailangan nyo lang gawin para mawala yan is just click the ESC sa upper left corner ng inyong keyboard. Yung ESC. Just click that. So, mawala na siya. Okay na siya ulit. And, para may check naman natin yung dimensions na ginawa natin kung talagang 20 siya, punta lang tayo dito sa mga commands sa taas. Ayan. Itong dimension. Tapos, let's check. Okay. Okay. You got it right, guys. Ito naman. Try natin. 20. Yan. Come on. So, lahat yan is 20 meters. Yan. Tapos, para tanggalin lang ulit, pipindutin lang natin ulit yung ESC sa ating keyboard. Yan. So, that's it, guys, for the line command.